Leero ennaku z'omwezi ziri 15 mwezi gwa Desemba mwaka 2023. Abatuuliza abalungi tukomyewo nate ne programu ya Nganzi manya efa mu ggwanga lyo. Mu studio ninamu musajja kuva mu Rwenzori Human Rights Advocacy Forum, Director Mulamba, Mwami Manzi Robert. Sir, you're most welcome. Thank you very to much. This podcast. Thank you very much. Nga bulijjo era ninamu omwami Opio David. Mwami Opio David, you're most welcome, sir. Thank you. You are looking smart as usual. Thank you so much. Ninamu no mwami Mabirizi Nelson. Mwami Mabirizi Nelson, tukwaniriza ssebo. Webale kukomawo olwaleero. Today we're going to discuss the socio-economic implications of population displacement by land grabbers in Uganda. Omugenyi waffe omukulu omwami Manzi Robert kuva eyo gy'oveeyo gy'okolera emirimu gyo. Njagala okozesa seconds 10 kusooka obuzeeko ku batuwuliriza. N'amala kubuuza ku batuwuliriza, gendera ddala direct ku mulamwa gwaffe olwaleero. Abawuliza baffe ba programu yaffe ya leero mwebale tuwuliriza. I'm glad to be here. So with land grabbing, I come from Rwenzori. It's a trend that people have been displaced, and for many reasons this is increasing at an increasing pace. Why? Because Rwenzori has minerals, we have tourism, we have there is demand for cash crops, coffee, cocoa. So these big investors come and take over without even compensation sometimes. So I think government should come in to restrict some of these evictions. Mwami Mabirizi, sajja wannu. Gattako n'omukulembeze Kyagulanyi Bobi. Ate kati omukulembeze naye akasooke twogere ku by'amataka. Omukulembeze jja kuyogerako olunaku olulala. Sebo, mubadde eyo nga abantu ba Nuupu be basinga n'okukuba olwazi. They have been shouting a lot about land grabbing. Tubamanyi Bakelele. They say that their land in Uganda has been grabbed. How can you clarify that? Are you still coming here to support the same thing, or you have a different version? Mu kusooka ndoza nandigambye amataka gaffe gali mu kubbibwa family emu yokka. Family ya mwami Museveni, Muhoozi ne Sale. Babbye amataka ne bakunakuna mu Buganda. Olwosanga ettaka abantu bagambye erya Muhoozi gonna batadde. Naye abasajja abamataka ndowooza bagagula. Mugabaguza. Lwaki abantu bakaayana nga ate bagagula, bagamba bagagula. Yo olujja nga kubawo kikomere nga ateekawo UPDF, kitegeeza ettaka liba lya Muhoozi oba Sale. Naye nze muli ngamba ettaka lino libbibwa bantu ba gavumenti. Family emu yokka yetubba yetumalawo. Eruweero, Nakaseke ne Masaka. Mwano Pio, kati gwe tugamba ki? Mwaba amazeewo amataka gawa. Bano aba Nuupu Bakelele. Era nozomuwulira ebyo byagamba. But I can tell you this for sure. While discussing the issue of land, we need to give a historical background. Kino ekizibu kyatandika more so during the colonial era. We had a problem. Colonial masters we bajja wano, they created classes of people. So by creating by landlords. So twesanga nga ba creating the mile system. Bano abakabaka Gamplians batagaka. By creating a mile system, naddala wano mu Buganda, wasanga where you'd find that individuals are holding titles to land and benefiting a small group of individuals really. So of course they also created the customary landholders, and then also we found ourselves having peasants who mostly took on a tenant status. So a tenant status, now imagine a scenario. Ettaka kw'okulidde kwe bakuzaalidde naye nga gwe ng'omwana, you don't own that land. Naye nga gwe ettaka ly'omanyi kubanga kitaawo kwe yakola ki? Kwe yakuzaale, naye nga bagamba you're what? You're a tenant. Someone else owns the land. So in other words, gwe wano kw'oli kungulu is what you own. Njagala supporting Opio kyayogedde. Bana abazungu bwe bajja bawa bakabaka baffe n'abakulembeze ne bachief obuyinza ku ttaka. Kati abantu abalala bwe bayita abakopi
ne basigala nga bali ba tenants ne waffe eyo Tooro gye kiri kati waliwo ekifo kye bayita Kitumba Kyoja almost 50 squatters were going to be evicted by the kingdom of Tooro ate nga basasula busuulu basasula kyokka ate tebalina they don't have the powers over land even those who are not evicted, they don't have the powers to use the land. They cannot plant coffee because they don't know their fate on that same land. So they end up engaging in small farming, subsistence farming, where they can put in beans, some vegetables, things which cannot be in the land for more than a year. So they cannot plant productively. trees. Yes, they can't. Because they you're not sure use the land when you will be on the land. Yes. Okay. They are basically Mwami Robert akola n'ebya human rights. Because I see you're working with the Rwenzori Human Rights Advocacy Forum. Kati mwaba Rwenzori Human Rights Advocacy Forum. Abantu bano abagobeddwa mu mataka mubayambye mutya? Kati kye tuli mu kukola bano abantu tugezaako okubasomesa okutegeera rights zaabwe ng'abantu so that they can also get legal representation. Kubanga omanyi ebiragiro byonna biri mu constitution. Constitution yaffe ya Uganda tesobola kukkiriza abantu okugobebwa ku ttaka bwe batyo nga tebali compensated. Nawulirawo Mwami Museveni ng'agamba nti teri muntu kati akkirizibwa kugoba muntu mu ttaka. Tekikirizibwa bw'oba ogobye omuntu olina omucompensatinga ate olina okufuna valuers ne bavaluinga ettaka n'omucompensatinga n'abaamu bulungi. That's if maybe the land is going to be taken over by government if there is like mineral or anything, but not just someone from Kampala leaving Kampala going to Fort Portal because he has guns, he has protection by the state, absentee landlords, and evicting the whole village because he wants to set up a factory. Let me come to you. Yes, Lord. Mwami Opio, waliwo scenario eyaliwo Kiryandongo. Yes, sir. Mabega Kaawo. Yes, sir. Omukyala Sarah Opio ne mwami we Report James. Yes. Abagoba mu ttaka. Yes. Waliwo kampani y'abazungu America. Yes. Gye bayita Agris Partners. Bajja mu kifo ekyo ne bagobamu abantu nti kubanga baagala kukola ki kukulakulanya ekitundu baagala kuzimba amakolero baagala kukola ki. Yes. Kati mwe nga aba gavumenti abantu abo lwaki mukkiriza ne babagoba mu ttaka ate nga temulina option? No, mukula omubiito nyiri gy'enjagala otegeere. There's a contradiction in the law. Era ojjukira wano eno ojjukira President Museveni alyoka atambule every radio station in this country. He was trying to rectify a contradiction in the law. But of course walaba ekyatuukawo, I mean all the kingdoms, all the chiefdoms, everyone, I mean the entire opposition fora bamulwanyisa. But he was trying to rectify a contradiction that's in the law. Now we have a very big problem of absentee landlord. Fact, we realize that this kind of grabbing causes a loss in livelihoods and also food insecurity. Yeah. How? Because, you realize that this creates a disruptment, in traditional based livelihoods. Of course, forcing people to abandon farming, yes, forcing them to abandon their way of life as they know it. But also realize oftentimes, of course, we have some dubious people in the government. That one, we're not going to take it away. Of course, when an investor comes in here, they're going to give them, let's say, fertile soils. Now, you realize definitely this loss of fertile land and access to natural resources, of course, further hinders agricultural productivity of our local people. Yes, but also, most importantly, we see that this displacement often leads to inadequate housing, sanitation, and also healthcare facilities. Ojjukiramu example ya Lusanja kumpi n'Ekiteeza awo waliwo omukulu Kiconco awo bwe yazoganya abantu ne zivaayo ne bamenya amayumba g'abantu. Imagine someone who has their structure, toilet bagikubye wansi. Yes, they've been there for years. Toilet y'omuntu ogigyewo. I mean, you get it. So for me, these are the kind of implications. Mwami David Opio. Yes. Kati ebyo ebigambo byennyini byeyogedde bano bye bakozesa naye nga tanayogera Mwami Mabirizi nga tonayogera Nuupu nga pate
n'omukulembeze waayo gundi Ogamba president omulongo. nze ebyo sola byogera wano Omanyi bagoba ekivumbi katuuti. Olw'okuyita president. Bamukuladda naawe. Okay. All right, fine. Kati mmwe mu buvuddeyo nnyo nga mugamba bababba ettaka wano Buganda bababye ettaka. Naye njagala kubuuza ekibuuzo. Lwaki mugamba nti Buganda bukabwe bababba ettaka? Kubanga Nuupu eri buli wamu mu Western, mu Eastern, wawona. Naye nga complexes singa zeetoolera wano e Buganda wano. Ettaka balibbye Buganda, ettaka balibbye Buganda. Ansa nyangu nnyo. Ettaka erisinga ottunda liri wano mu central. Liri mu central. Central mu nsi yaffe, central Uganda. Mwe muli ezi Masaka, Kampala, Wakiso. Kati mbulira muntu agenda abba ettaka e Kasesa bali akiri muyamba ki? Akola industry. Muyamba. Ettaka era onoonyereza. Omwami David Opiyo ensonga gy'ayogedde abantu bajja kulumwa enjala bagenda losing ebako kubanga baadde balimira ku mataka biki ebyo zonna answers nnungi ebyo byonna bireetebwa okubba ettaka abantu bajjako ettaka nga siriryo naye Omwami Opiyo njagala mbuulire mu misango gyonna gye tuwidde egy'amataka baani ababba amataka si bakozi ba gavumenti. Agambye nti ali Kankweko n'example ekyokulabira e Nakaseke abantu emitwalo ebiri nga 8 awo 2 bali bagenda kuluzinga ettaka. Lwaki? Lwa muntu omu yagenda n'akola ekyapa ky'ekyo ekifo ate nga n'agenda n'asasulira Nakaseke district namba yotegeeza waliwo ekyalo ngenda kino nza nkikubuulire oli yagenda n'akozesa ekyapa ky'ekyo ekifo n'agenda mu Lands Commission n'ajja n'ekyapa n'abalaga nti amazima go gamanyikiddwa nange ntyokufuluma wano bampiseemu bampisaamu naye amanya njaga kubuulira moderator nja kuwulira ng'oggyeko omuzindaala gayinza okuleetera obuzibu. Abantu bafa abanuupu bwe batyo tebalina bwino owolokoso gwe basinza. Nze wamanyi kyendaba ekizibu kya Buganda kiringa ekizibu kya ebifo ebirala byetuludde Bunyoro kubanga ekizibu kyo kyaleetwa land tenure system eya Mailo land omukabaka yalina ettaka kyekimu neeno Acholi customary land clan leaders be balina amataka kati abantu abalala bafuuka batenansi kati tenanti bwakoowa ekifo kubanga olaba abantu mu Buganda eri congested abantu bonna bava eno ne bava eri nga bajja mu Buganda kukola kubanga central bwe bajja bano bagula amataka kuva pano kuva ku batenansi n'abakolera agreements n'empandiike endagaano kati we wayita ebbanga bakomawo ate nga baagala ki nga baagala ettaka lyabwe oba bazikulu they sold but probably when they were selling some of the family members weren't around so when the family members come back they claim the same land because you don't have the title. So there is no way you can have any legal ground to claim your land. Okay. Mwami Mabirizi mwa abanuupu NUP nga pate kujjako kubeera nga mukaaba bababyeko ettaka balitwala plan kyendala gye mulinayo esobola taasa abantu kiki kyemukozeewo nga bantu. Ensonga y'ekibbattaka kino ze muli ngamba ndowooza ebitongole byonna byafa dda because of corruption. Weesanga weebuuze why would I find 2 titles on one land? Kijja kivaawo ekyo kiba kitegeeza abakulembeze abali no wansi ate definitely ba NRM abasinga obungi abakola mu bitongole ebyo ebikwasaganya n'amataka ne land titles nabo baaki ba NRM. Enguzi ejjudde mu gavumenti ya Museveni naye singa ffe mutuwa omukisa ne tukwatamuko tewali muntu agenda kubba ttaka lya muntu. Bano abalemedde okustatinga position ku bisiyaga abantu tuyinza obbawo obuyinza ebisiyaga tugamba omukulembeze waabwe agambye yakulembera abantu bonna buli omu alina okubeera mu Uganda gw'omwana we wabba omugoba omusalako tuyinza obbawo obuyinza anyway gatuveeyo nga tusiibula because we are running out of time and time is not our best friend.
nga tusiibula njagala okozese seconds 3. nze message nsobola kuwa abantu babeere bakakamu ndabye President Museveni ateddemu amaanyi mwene ensonga y'obubbi bw'amataka agenda bulwanyisa naye kirala ndaba essira litadde nnyo ku Ministry of Lands, Housing and Urban Development agamba why democratize land registration kati ebya two titles bijavaawo. So nze abantu babeere n'essuubi n'ekirala bakozese abakulembeze baabwe believing ne ba land grabbers. I can tell you the problem with the opposition, like my friend Mabirizi, they think they come from a different planet. We are all Ugandans, we are the same. Even them, they will just be like the same people who are in offices now. So we don't have enough time. Manotiyo, in 30 seconds, wrap up. Ekinyagala okutegeeza buli munnayuganda buli wooli ekisookera ddala olina okumanya eddembe lyo in regards to land ownership. You have to know your rights. Do not allow yourself to be bullied. No one in this country is above the law. Tewali muntu alina kujja na mmundu na bijambya kujja ku ttaka lyo. Abapoliisi tubakozese, the courts of law are there, let's use them. But most importantly, nsaba abannayuganda bonna nti tusupportinge President Museveni mu kulwanyisa ekintu kino. Yali atuwadde solution ennungi lwakuba nti people just ganged up ignorantly, by the way, and opposed his views. But reforms Museveni ze yali agadde okuleeta, the proposals ze yali alese zaali zakuggyawo this land contradiction that we have at the moment. Thank you so much. Mwami Mabirizi. Abanuupu nga temunnabakwata babbi abali mu bitongole bya gavumenti, ekibbattaka kikyaliwo. Naye nkubiriza, I would like to encourage abawagizi baffe abanuupu, obanga olina ettaka lyo bambi funa ekyapa, beera nakyo, teweesiga buli omu, beera n'ekyapa kyo, funa ekyapa osirike. Ate mmanyi okubiriza bannayuganda bonna, okubiriza abanuupu bokka. Abo we bakyusewo. Anyway, abaweza baffe abalungi, thank you so much for always tuning in and listening to us. Today it's been a very interactive discussion, and we love you so much. Always keep with us. We thank you for listening. Until next time, God bless you so much.